Okay. Example number 2. If y is equal to ax cubed minus bx squared, find dy over dx. So, ano yung derivative nito? Simple lang, no? So, dy over dx. So, ito ay constant multiple rule, di ba? Meron kang constant, tas meron kang function. So, sa constant multiple rule, ilalabas mo yung constant mo, tas i-derivative mo itong function na ito. So, una, ilalabas mo yung a times. So, ano yung derivative ng x cube? Di ba yan ay power rule? So, sa power rule, n times u raised to n minus 1 du. Tama ba? Minus. So, katulad din dito, ilalabas yung constant. Tas, ganun din yung power rule, no? So, n times u raised to n minus 1 du. Okay? So, dy over dx is equal to, so yung constant natin na a, ita-times sa exponent na 3. So, exponent natin ay 3 times yung u, which is yung x, raised to 3 minus 1, tapos yung derivative ng x ay 1, di ba? Minus b times, so yung exponent natin dito sa x squared ay yung 2 times x, yung u natin x raised to 2 minus 1 times derivative ng x ay 1. Okay. So, dy over dx is equal to, so, a times 3. So, pwede natin isulat yan na 3a, since yan ay constant din, times x raised to 3 minus 1. So, 2 ang magiging sagot. So, 3ax squared times 1. So, 3ax squared din. Minus. So, yung constant na b, ita-times sa 2. So, 2b times x raised to 2 minus 1. So, 1 yan. Kahit di na natin sulat, no? So, 2bx times 1 is equal to 2bx. So, ang final answer natin ay dy over dx is equal to 3ax squared minus 2bx. Okay? So, example number 3. So, given y is equal to x raised to 3 half plus 5, find dy over dx. So, sum rule ulit yan, no? So, yung derivative ng nito, tsaka derivative ng constant na ito, pag-addin mo lang din, no? So, dy over dx, so, derivative ng x raised to 3 half. So, ito ay power rule, di ba? Sa power rule, yung exponent mapupunta sa unahan. So, 3 half times x raised to 3 half minus 1. Tapos, yung derivative ng x, no? Times derivative ng x ay 1. Plus, so, yung derivative ng 5. Okay? So, ano next na gagawin natin dyan? So, dy over dx is equal to 3 half times x. Etong 3 half minus 1, pwede natin itong gawing, yung 1 na ito, pwede natin gawing 2 over 2, di ba? Since kapag nag-add tayo or nagsusubtract ng fraction, dapat same denominator sila. Tama ba? So, itong 1 times 1, kahit di na natin lagay dyan. Plus, so derivative ng constant ay 0. So, ano magiging answer natin dito? Dy over dx is equal to 3 half times x raised to, so copy the denominator. So, 3 minus 2
1/2. Okay. So, ang final answer natin ay dy over dx is equal to 3/2 times x raised to 1/2. Pwede pa natin itong baguhin eh. Since ang exponent niya ay 1/2, diba? So, pwede ang maging final answer natin dito ay dy over dx is equal to 3/2 times square root ng x. So, same lang din yun, diba? Ito dito. Okay. So, example number 4. Example number 4. So, given y is equal to 3x raised to 13 over 5 minus 7x raised to negative 1/3 plus 4, find dy over dx. Okay? So, dy over dx is equal to, so ito, since ito ay constant multiple rule, so yung constant, ita-times mo sa derivative ng function na ito. So, ilalabas mo muna yung constant na 3 times. So, derivative ng x raised to 13 over 5. Ito ay power rule, di ba? So, sa power rule, ang gagamitin natin ay n times u raised to n minus 1 du. So, ang n natin dyan ay 13 over 5 times u. Ang u natin ay x raised to 13 over 5 minus 1 times derivative ng x ay 1, no? Okay? So, minus. So, yung 7 na constant natin, ilalabas natin, tas i-derivative natin itong x raised to negative 1/3. So, power rule, so, mapupunta dito sa unahan yung 1/3, negative 1/3, times x raised to negative 1/3 minus 1 times 1 plus derivative ng constant na 4, no? Okay. So, anong magiging sagot natin dyan? dy over dx is equal to, so, itong 3, pwede mong i-times dito sa 13. 3 times 13, 39 over 5 times x. So, itong 13 over 5 minus 1, di ba itong minus 1, pwede natin gawing 5 over 5 yan, di ba? Since, pag pareho sila ng denominator, pwede mo na silang pag-addin, no? So, copy the denominator. So, 13 minus 5, 8 over 5. Okay? Times 1. So, ito na rin yun. Minus 7 times, so, negative 1/3, negative 1/3 times x. So, negative 1/3 minus 1, diba itong minus 1, pwedeng gawin natin na 3 over 3. Diba? So, since pareho na sila ng denominator, so, copy the denominator, negative 1 minus minus 3. So, anong magiging sagot? Negative 4/3 times 1. Okay? Plus, derivative ng constant ay 0. So, ano yung magiging final answer natin? dy over dx is equal to 39 over 5 times x raised to 8 over 5. So, negative times negative, positive. So, 7 times 1, 7 over 3 x raised to negative 4/3 plus 0. Okay, di na natin sulat, no? So, ito yung final answer sa 4. Okay, so, example number 5, no? Example number 5. If y is equal to x squared minus 3 raised to 8, find dy over dx.
Okay. So, yung function natin dito, binomial na, no? Tapos, naka-raise siya saan? Sa positive na exponent. So, ang gagamitin natin dito ay power rule pa rin, no? So, sa power rule, di ba? Derivative ng function raised to n is equal to n times u raised to n minus 1 du. So, ang n natin dito ay is equal to 8, di ba? Tapos yung u, ito yung function sa loob. Yung x squared minus 3. Tama? So, yung derivative ng u, derivative ng x squared minus 3. So, yung x squared muna, no? Derivative ng x squared. Power rule yan, di ba? Lalagay mo yung 2 sa unahan times x raised to 2 minus 1 times derivative ng x ay 1. Minus derivative ng constant na 3. Diba? So, ang du natin ay equal saan? Ang du natin equal sa 2x raised to 1. So, 2 minus 1, 1 ang exponent yan, kahit di na natin sulat, no? 2x times 1, so 2x din. So, negative, derivative ng constant ay 0. So, kahit di na rin natin sulat, no? Okay. So, i-substitute natin ito dito sa formula natin. So, dy over dx is equal to, so, n. So, n natin ay 8 times u. So, ang u natin ay x squared minus 3. Ito. Tapos, ang exponent natin, n minus 1. So, 8 minus 1, 7. Times derivative ng du. So, du is equal to 2x times 2x. Okay? So, ano yung final answer natin? Diba itong 8, pwede nating i-times dito sa 2x? Pwede nating i-times yan, diba? So, dy over dx is equal to 16x times. So, x squared minus 3 minus, x squared minus 3 raised to 7. So, itong binomial na ito, kahit di na natin expand, no? Kasi pag in-expand pa natin ito, hahaba lang yung final answer natin. So, kahit x squared minus 3 raised to 7 na lang yan. So, ito na yung final answer natin. Okay, example number 6. If y is equal to x squared minus 9 raised to 1/2, find dy over dx. Okay. So, may function tayo, tapos may exponent tayo na constant. Gagamitin natin dyan ay power rule na n times u raised to n minus 1 times du. Pero, teka, kung mapapansin nyo, yung exponent natin ay 1/2, di ba? So, pwede nating i-rewrite yan na y is equal to square root of x squared minus 9. Di ba pareho lang yan dito? So, may natatandaan ba kayo sa rules natin, no? Yung derivative ng square root ng function. Try naman natin na gamitin yun, no? So, yung derivative ng square root ng function, saan daw equal? Sa du over dx over 2 times square root of u. Okay, natatandaan nyo pa ba? So, ganito yun. So, ang u natin dito, ang u natin dyan ay etong nasa loob, yung x squared minus 9. Tapos, ang du nyan, so, derivative ng x squared, power rule, so, 2 times x raised to 2 minus 1, tas derivative ng x ay 1. Minus, so, derivative ng constant, no? Okay. So, ang derivative ng u natin ay 2 times x raised to 2 minus 1, so 1 yan, times 1, 2x times 1, 2x pa rin, minus, so derivative ng 9, derivative ng constant ay 0. So, kahit di na natin sulat, no? Okay.
So, ito, pwede na natin siyang i-substitute dito sa formula na ito, na du over dx over 2 square root of u. So, ano daw yung derivative ng y is equal to square root of x squared minus 9? Ang derivative niyan ay dy over dx is equal to, so du over dx, ang du natin ay 2x over, so times, over 2 times square root ng function natin sa u, which is x squared minus 9. X squared minus 9. So, ito na ba yung final answer natin? So, kung mapapansin nyo, meron tayong coefficient na 2 dito. Dito rin, may 2. So, pwede nating makancel yan, di ba? So, ang final answer, dy over dx is equal to x over square root of x squared minus 9. So, ito yung final answer.